ఈ గడపలకి రంగులు ఏ విధంగా వేసుకోవాలి? బయట నుంచి ఆర్టిస్టులను పిలవలేము, మనమే ఎలా చేసుకోవచ్చు ఒకసారి చేసి చూపిస్తా. ఇంకా ఉంది పక్కన, ఆ ఏరియా కూడా రకరకాలుగా ఫిల్ చేద్దాం. ఇప్పుడు తర్వాత కలర్స్ వేద్దాం, మన ఇష్టమైన కలర్స్. ఈ విధంగా ఒక పేపర్ క్యారీ బ్యాగ్స్ వస్తాయి కదండి, రిటర్న్ గిఫ్ట్ వచ్చినట్టు ఆ పేపర్ వాడాను. ఈ విధంగా ఈ డిజైన్కి అనుగుణంగానే దీన్ని కూడా ప్లాన్ చేసి గీస్తున్నాను. దీన్ని రెడీ పెట్టుకొని ఇక్కడ రెడీ పెట్టుకున్నాం. ఈ విధంగా రెడీ చేసుకున్నాను. దీన్ని